අද එක්ස්ප්ලේන් කරන්නේ database management question set වල 19 වෙනි question set එක. අපි දැන් බලමු මට හම්බෙලා තියෙන question set එක මොකක්ද කියලා. මේ තමයි මට හම්බෙලා තියෙන 19 වෙනි question set එක. එතකොට මේකටත් අදාළ වෙන්නේ 16 වෙනි question set එකේ අපි හදාගත්ත database එක. අපි දැන් බලමු පළවෙනි question එක මොකක්ද කියලා. Two new students have been admitted to grade 11 of the school. Their details are listed in the table below. Enter that information into the student table. Student table එකට අලුතින් ස්ටුඩන්ට්ලා දෙන්නෙක්ව ඇඩ් කරන්න කියලා කියනවා. දෙවෙනි question එක index number STU004. Student's last name should be changed to Moses. Write the relevant SQL query. STU004 ස්ටුඩන්ට්ගේ ලාස්ට් නේම් එක චේන්ජ් කරන්නලු මෝසස් කියලා query එකක් ලියන්න කියලා තමයි කියන්නේ ඒකේ. Natasha Vimalasena students contact number should be changed to write the relevant SQL query. Natasha Vimalasena කියන ස්ටුඩන්ට්ගේ contact number එක change කරන්නලු. හතරවෙනි question එක Natasha Vimalasena transferred school before the first term examination. Therefore, remove the information about the student from the student table. Natasha Vimalasena first term එකේ විතරක් ඉඳලා ස්කෝලෙන් ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙලා තිනවා. එතකොට එයාගේ details student table එකෙන් අයින් කරන්න කියලා කියනවා. පස්වෙනි question එක find out the details of all the students in the school. ඔක්කොම ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ details බලා ගන්න ඕනේ. හයවෙනි question එක find the marks of mathematics subject of all the students in the first term. first term එකේදී mathematics subject එකේ ඔක්කොම ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ marks බලා ගන්න ඕනේ. හත්වෙනි question එක find all the marks obtained by all the students in the first term in Sinhala language and literature subject. සිංහල ලිටරචර් සබ්ජෙක්ට් එකේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ මාක්ස් බලා ගන්න ඕනේ. අටවෙනි question එක Amandi Vijayasinghe entered another school from the school before the first term examination due to receiving a scholarship. Therefore, remove the information on this student from the student table. Amandi Vijayasinghe data delete කරන්න ඕනේ student table එකෙන්. දැන් අපි බලමු මේ question ටික complete කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට මම ADSQL software එක open කරගත්තා. මට ලේසි වෙන්නේ මම මේක side by side හදාගෙන අපේ පළවෙනි question එකේ කියන student ලගේ data add කරගමු. ඒකට query එකක් ලියා ගන්නවා මම insert into database name එක student table එක column names add කරගමු. පළවෙනි column name එක විදියට index number first name last name gender contact number class name
values add කරගමු. values bracket open close කරලා index number එකට stu009 first name එක අමන්දි last name විජේසිංහ gender එක female contact number class name එක 11A අපිට array එකක් එනවා line 2 එකේ first name එක ගාව semicolon එකක් පැටලලා තිනවා මගේ අතින් ඒකම කමා එකක් දාගෙන execute කරගන්නවා data වලට ගිහින් refresh කරලා බලමු අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ record එක add වෙලා තිනවා දෙවනි student එක stu010 first name Natasha last name Vimalasena gender female mobile number එක ඒකමයි class name එක 11B execute කරමු data වලට ගිහින් refresh කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ data එක add වෙලා තිනවා දෙවෙනි question එකේ කියන stu004 කියන student ගේ last name එක Moses කියලා change කරගමු query table එකට ගිහින් මම මෙතන update query එකක් type කරගන්නවා update database name එක student table එක set කරගන්නවා අපේ column name එක විදියට last name value එක Moses where close එක column name එක index number equal value එක විදියට stu004 query close කරලා execute කරමු refresh අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Moses කියලා change වුණා තුන්වෙනි question එකේ කියන Natasha කියන student ගේ mobile number එක change කරගමු ඒකටත් මම update query එකක් තමයි use කරන්නේ last name කියන column name එක වෙනස් කරගන්නවා contact number කියලා එතකොට ඒකේ value එක විදියට අපි change කරගන්න ඕන mobile number එක දෙනවා මම මෙතනින් copy කරලා ගන්නවා ඒක where close එක index number කියන තැන මම type කරගන්නවා stu010 කියලා දැන් execute කරමු data වලට ගිහින් refresh අපිට බලා ගන්න පුළුවන් contact number එක change වුණා හතරවෙනි question එකේ කියන විදිහට Natasha Vimalasinghe කියන student ගේ record එක අයින් කරගන්න ඕනේ අපේ student table එකෙන් එතකොට ඒක delete query එකක් තමයි use කරන්නේ query table එකට ගිහින් update කියන තැන delete කියලා change කරගන්නවා from database name එක ඒකමයි student table එක ඊට පස්සේ මේ ටික මම delete කරගන්නවා where close එක මම index number කියන column name එක add කරගන්නවා ඒකේ value එක විදියට stu010 කියන value එක දීලා query close කරලා execute කරනවා
රීෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ STU10 කියන row එක delete වුණා. පස්වෙනි question එකේ කියන විදිහට ඔක්කොම students ලගේ details බලා ගන්න ඕනේ. එතකොට මම මෙතන search query එකක් තමයි use කරන්නේ. select all from database name එක student table එක query close කරලා execute කරනවා. එතකොට අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් student table එකේ තියෙන ඔක්කොම details අපිට මෙතන පෙන්නනවා. 6 වෙනි question එකේ කියන විදිහට first term එකේදී ඔක්කොම students ලගේ marks බලා ගන්න ඕනේ mathematics subject එකේ. ඒකටත් මම search query එකක් තමයි use කරන්නේ. select mark column name එක from database name එක student exam mark record කියන table එක ඒකට inner join කරගන්නවා අපේ subject table එක. on student exam mark record table එක ඒකේ subject id column name එක equal ද කියලා බලනවා subject table එකේ subject id එකට. inner join කරගන්නවා exam term table එක. on student exam mark record table එක ඒකේ exam term id කියන column name එකට equal ද කියලා බලනවා exam term table එකේ term id එක. where clause එක subject name column name එක value එක විදියට mathematics and term name column name එක value එක විදියට first term query එක close කරලා execute කරමු. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් first term එකේදී max subject එකකට student ලා ගත්ත marks. 7 වෙනි question එකේ කියන්නේ first term එකේදී සිංහල language literature subject එකකට ගත්ත ඔක්කොම marks ටික view කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට මම මේ query එකම use කරනවා
සබ්ජෙක්ට් නේම් කියන කොලම් එකේ වැලියු එක විදිහට මම සිංහල ලැන්ග්වේජ් ඇන්ඩ් ලිටරේචර් කියලා ටයිප් කරගන්නවා. දැන් අපි මේ query එක execute කරලා බලමු. execute අපිට බලා ගන්න පුළුවන් first term එකේදී සිංහල ලැන්ග්වේජ් එකට ගත්ත මාර්ක්ස් 8 වෙනි question එකේ කියන විදිහට අමන්දි විජේසිංහ කියන ස්ටුඩන්ට් ගේ data එක remove කරගන්න ඕනේ අපේ student table එකෙන්. ඒකට එතකොට use කරන්නේ delete query එකක්. අපි දැන් බලමු මේ delete query එක write කරගන්නේ කොහොමද කියලා. delete from database name එක student table එක where column name එක විදිහට first name මම මේක මෙතනින් copy කරලා ගන්නවා equal value එක විදිහට අමන්දි කියලා type කරගන්නවා. and last name එක මෙතනින් copy කරලා ගන්නවම last name එකත් equal value එක විදිහට විජේසිංහ query එක close කරලා execute කරමු. refresh කරලා බලමු. refresh කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ STU009 කියන row එක delete වුණා. මේ විදිහට තමයි 19 වෙනි question set එක complete කරගත්තේ.